हे दयाल गुरु कृपाल, हे दयाल गुरु कृपाल, रखियां आसां तेरियां, रखियां आसां तेरियां। तेरे जैसा कोई होर ना, तेरे जैसा कोई होर ना, मेरे जियां बथेरियां, मेरे जियां बथेरियां। हे दयाल गुरु कृपाल, हे दयाल गुरु कृपाल, रखियां आसां तेरियां, रखियां आसां तेरियां। जल तारे कर कर हार गए, जल तारे कर कर हार गए, तूणियां तपियां बथेरियां, तूणियां तपियां बथेरियां। हे दयाल गुरु कृपाल, हे दयाल गुरु कृपाल, दिन राती रोवां याद करां, दिन राती रोवां याद करां, छेती आ मेले लाइयां क्यों देरियां, आ मेले लाइयां क्यों देरियां। हे दयाल गुरु कृपाल, हे दयाल गुरु कृपाल, रखियां आसां तेरियां, रखियां आसां तेरियां। तेरे मिलन दी खातर सोहणिया, तेरे मिलन दी खातर सोहणिया, निंदिया सुनियां बथेरियां, निंदिया सुनियां बथेरियां। हे दयाल गुरु कृपाल, हे दयाल गुरु कृपाल, रखियां आसां तेरियां, रखियां आसां तेरियां। हुण ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਦ ਅਜੈਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਦ ਅਜੈਬ ਦੀ, ਆਖਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਫੇਰੀਆਂ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਠੀਲੇ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਆਲੋਚਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। In order to realize God, the initiate have to fulfill some conditions. He has to struggle with his obstinate enemy, mind, and he has to do this struggle. He has to continue doing this struggle every day. There are many other things which he has to face. He has to face the slander, criticism of his friends, relatives, and when he starts doing the path, when he starts doing the devotion of Lord, he has to also face criticism from the society and from the place where he is living. But slander, criticism, all these things work like the guard of the court of Lord. You know that everyone needs the guard to protect his valuable things. In the same way, the meditators, the dear initiates, the saints and Mahatmas need also some guards. And slander, criticism is the guard. They always protect the meditation of the beloveds of God. ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਸਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਕਾਲ ਔਰ ਦਿਆਲ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਤ ਸੁਕਿਰਤ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਿੰਦਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੀ ਔਰ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਿਆ। You would have read the book, The Ocean of Love, the Anurag Sagar of Kabir. If you are not, you should read that book because it is an uncomparable book of Sant Mat. In that book, Kabir Sahib has described the difference between the negative and the positive power. And in that book, Kabir Sahib has written the description of all his journeys, of all his arrivals in this world, in this creation. He was the first saint to be incarnated in this planet, in this world, or on this earth. He never went below the human body. And he has written that in the golden age he was born and he had the name Satsang. In the silver age he was called by the name Karunamay, and in the copper age he was called by the name Maninder. His name was Kabir in this iron age. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਵੇਂ ਜੁਲਵੇਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। By reading that book, you would have come to know that how he had dialogues and conversation with negative power, and how the negative power sends his messengers, sends his agents or angels, his agents with the saints and masters, and how negative power also runs the parallel paths to the path of the masters, and he also keeps the similar names to the names of the positive powers. ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਧਰਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ।
ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧਨੀ ਧਰਮਦਾਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੀ। In reading that book, you would have also come to know about Dharamdas, the disciple of Kabir Sahib, who later on became his successor and who sat on the throne of Kabir Sahib and who continued with the work of giving the initiation. That how much sacrifice he had made in the path and how much he had to give up in order to become perfect in the path of the masters. In that time, he was the owner of 14 crores and he was called by the name Dhani Dharamdas, which means Dharamdas the rich one. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਲੱਕੜੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਜਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਜਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਧਰਮਦਾਸ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਰਾ ਪਾੜ ਕੇ ਜਲਾਉਣੀਆਂ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਜਲਾਈਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਠਾ ਲਵੇ, ਕਹਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਠਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਮਨਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਧਰਮਚੰਦ ਦੇ ਨੇ, ਧਰਮਦਾਸ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਯੱਗ ਕਰ, ਗੁੜ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਯੱਗ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਨਾ ਆਏ। ਆਖਰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਏ, ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਚਲੋ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਯੱਗ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਲਾਲਚੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁੜ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਢੇਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਦਾਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਧਰਮਦਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਦਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। Before meeting Kabir Sahib, Dharamdas used to do outer rites and rituals because he was very much devoted and he was fond of doing the devotion of Lord. But
since Dharamdas was the soul of Kabir Sahib, and Kabir Sahib had come in so many different ages and had tried to come in contact with Dharamdas, and he wanted to liberate the soul of Dharamdas as well as the soul of his parents, but always something would happen and Dharamdas would not come to Kabir Sahib. So in that way, Dharamdas was always being followed by Kabir. Kabir always used to go, and he would always go and try to initiate him, but it would never happen. So once when Dharamdas was doing his rite and ritual, he was very devoted, so he was burning the fire after washing the wood. So when he was doing that, Kabir Sahib appeared there, and he told him that, Dharamdas, you are a great sinner. Before Kabir could say anything more, Dharamdas's wife interrupted, and she said that, why you are calling my husband a sinner? You are a sinner. Hearing this, Kabir Sahib, before disappearing from that place, he said that, Dharamdas, you should cut the wood into pieces and then burn the wood. And then Kabir Sahib disappeared. When Dharamdas cut the wood into the pieces and tried to burn the wood, he found so many creatures in those pieces of wood, and then he realized that he was definitely a great sinner, and he was going to do more sin if that Mahatma had not come and told him that he should cut the wood into pieces before burning them. He would have done more sin because he was going to kill all those creatures in the fire. And then he told his wife that, if you had not interrupted, maybe I would have known something more about God from that Mahatma, because that Mahatma looked very nice. At another point, Dharamdas, since he was very much devoted and he wanted to do the real devotion of God, he always used to pray to Almighty God for the company of some Mahatma. And once when he was doing the worship of the idols, because usually what people do when they worship the idols, they offer some food to the idols, and after putting it in front of the idol for some time, they take it and they themselves eat it, saying that the idols don't eat any food, they only want the fragrance of the food. So when Dharamdas was doing that rite, Kabir Sahib appeared and he said that, Dharamdas, why you are deceiving the gods? Again, Dharamdas's wife was there to interrupt, and she said that, well, why do you say so to my husband? Hearing this, Kabir Sahib again disappeared, and then Dharamdas came to realize that he is definitely not doing the right thing, and he was deceiving gods by putting the food in front of them. You can very well imagine if someone offers any food to you and just putting it in front of you for a minute says that you only want the fragrance, and if he takes it and he eats it up, just imagine that how would you feel? Will you not feel that he is deceiving you? So then Dharamdas realized that what that Mahatma had said, that was true. And again he told his wife that, why did you interrupt? That Mahatma was a good one, and if he had not interrupted, he would have told me something more about God. Now his wife said that, well, if you perform a yajna and invite all the sadhus and Mahatmas, he will come and you can then talk to him, because where there is a piece of jaggery, many flies come there. In the same way, if you will have a great yajna, perform the austerity and have a nice feast, and if you will invite all the Mahatmas, he will also come, and then you can talk to him and get some more knowledge of God. So then Dharamdas performed a very big yajna, and he invited sadhus from all different corners of the country. But Kabir Sahib did not come, because he was not going to come that way, because he was not one of those flies who are attracted by the jaggery. He was a real Mahatma, and he was not going to come, so he did not come. After wasting a lot of money, Dharamdas became disappointed, and he went to Kashi and performed another yajna, thinking that this time Kabir would come, but he never came, because he was not one of those flies. So there also he spent a lot of his money. Then he went to Hardwar, and after giving a lot of donation and things to the Mahatmas and in trying to search for Kabir, he spent almost all his money. And when he became poor, when he lost all his money, then he thought that, what good I have done with my money? I have lost all my money, but still not have come across that Mahatma who had appeared to me so many times and who wanted to give me the knowledge. What is the use of living in this world? It is better for me to commit the suicide. When he was about to jump in the water of river Ganges, his mind, like a competent lawyer, told him, because many times mind gives us good advice, and like that he told him
Well, if you will jump in the water here, everyone knows here that you have spent so much money, you have given so many donations. And then people will think that because you were attached to your money and now you have become poor, now you have lost your money, that is why you could not bear that pain and you have jumped in the water, you have committed suicide, and that will bring a bad name to your devotion. So it is better for you to go some other place where no one can see you and jump in the water there, and then you can commit suicide. So when his mind advised him like that, he went to some other place where there was nobody else. And when he was about to jump in the water, he saw Kabir Sahib there. He was sitting in his cross-legged position in his meditation. When Dharamdas saw Kabir, he was very delighted, he was very happy, and he said that, Maharaj ji, now finally I have found you, but I am sorry that I don't have any money or anything with which I can serve you. Now I don't have anything except my devotion. Kabir Sahib said that, Dharamdas, this is the appropriate time. If I had met you earlier, you would have thought that I am a greedy Mahatma. And also your wife had said that many flies will come if you will throw a piece of jaggery. And that is why it was not good for me to meet you at that time when you were wealthy. Now when you don't have anything, this is the appropriate time for you. And now I will give you that thing which will bring you all the prosperity and all the richness of the world, and you will be given such a thing which nobody else in this world will have. So the meaning of saying this thing is that Kabir Sahib met Dharamdas only after he had sacrificed all his riches, all his wealth, and he became the initiate of Kabir only after sacrificing so much in the path of the masters. The other people, those who worked contemporary to Dharamdas, those so-called successors of Kabir, they had not done any meditation, they had not sacrificed anything in their life. But Dharamdas, who became the real successor to Kabir Sahib, had sacrificed his whole earnings, his whole property and whole wealth just to become an initiate. And that is why when he sacrificed his everything for the master, when he met the master initiated him and he made him the perfect being. ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਬਿਸਤਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ, ਉਹ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਭ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਟਾਂ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। This poor one who is sitting in front of you had all the comforts and conveniences because God had blessed my parents with all the riches and all the things of the world, and I was their only child. So they had given me all the comforts of the world, but I did not like to use those things. I would always prefer to sleep on the floor, leaving my bed. And right from the beginning, I was looking for something. I was searching for that Almighty Lord. I had left everything, all the conveniences and comforts of the home, and I had gone to search for him. I did so much searching that for 18 years, sitting in an underground room, I meditated and I waited for him. And when that gracious Almighty Kripal became merciful and gracious on me, he himself came to my place and he quenched my thirst. When he came to me, he told me to come to his ashram and take care of that ashram. I told him that, Master, I was looking only for you, and all my life I have searched for you. I have all these bricks, I have all this ashram here. What do I have to do with all these bricks here? I don't want to hit my head against these bricks, because I had made a very big ashram in his remembrance and waiting for him.
I told him that, my Lord, I have looked only for you, and when you have come, I have found you because I had asked only for you. The meaning of saying this is that he who wants to do the devotion of Lord does not hesitate in sacrificing anything for the Master, and in this path, even the biggest sacrifice is the smallest one. ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। I was cut off from the rest of the world. I did not have any connections with anyone in the world. I did not have anyone whom I knew in Delhi, and I did not have any connections with the people in the West. But these were the words of that great Master, that the fragrance will come out from your within, and it will attract the souls from all parts of the world. So this is all His grace. It is all because of the words He spoke that we are here and we are sitting in His remembrance. ਮੈਂ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਪੱਪੂ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ 2-4 ਨਾਲ ਲਿਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪੂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। When I was coming on the first tour, everyone told me that Pappu is not a very learned one and he does not even know how to speak. So you should take some people who are learned for doing the translator, for doing the work of translator. They told me that I should take at least a couple of people with me to do this job because Pappu is not capable of doing this. I told him that, well, this work is to be done by the Master. Where the Master is manifested, everything will be done and you should not be worried for that. When Pappu first came to see me in Rajasthan, at that time he did not know how to speak, he did not have any knowledge. And at that time he was not initiated. When I told him that when you will get initiation, everything will become alright, because when Master will sit within you, then it will become very easier for him to make you work for him. And now you can very well see that how he is doing the job. Maybe Pappu has this pride that he is a great translator, but he knows that when the grace of Master descends upon someone, then things become very easy for him. And when the Master is manifested, then he makes the person do the thing. He makes the person work in his grace very easily. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। I have often said that for a saint it is not a difficult thing to talk in the language of the disciple, but the masters, the perfect saints, never perform such a miracle to impress the people. Also I have said that the place where the Shabad, or where the Master has to talk to the disciple internally, where the Shabad has to talk with the soul, over there no language is needed and no translator is required there. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਐਸੇ ਪੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਗੀ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। I receive so many letters from the people, from the dear ones, those who tell me that we asked you this question internally and you replied to that question. Just imagine if the Master was only the body doesn't know the language of the disciple, and then it is very difficult to communicate. If the Master was only the body, then he would have not been able to answer the questions of the disciple. Master is not only the body. The Shabad, or the power which is working in the Master,
can easily reply the questions of the disciples in their own language. ਤੋ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਬੁਰਾ ਬਰਿਆਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟੇ। A brief hymn of Kabir Sahib is presented to you because Kabir Sahib was also troubled by the forces of negative power. The forces of negative power always tried to create such situations in which Kabir Sahib would feel embarrassed. But those who have the strength of the master, within whom the master is manifested, they are not afraid of anyone, and master is always with them. And they always continue doing their good things because Master Kripal had said that when the bad people do not stop doing their bad deeds, why should the good people stop doing their good deeds? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦੂਤ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। When Kabir Sahib came, the Pandits were very much in action because in those days people used to believe in the Pandits, in the priests. And when the saints come and they start the Satsang, it affects the business of the priest and the Pandit or the learned people. That is why they always have the enmity for the masters and the perfect saints. Swamiji Maharaj has called the Pandits and the priests as the messengers of the negative power, and that is why when masters come and start the satsang, they always oppose them because it affects their business, and like the forces of negative power, they always give a hard time to the masters. स्वामी जी महाराज कहते हैं, पंडित भेख पेट के मारे वे संतन पर कर दे तान, हित कर संत उन्हें समझावे वे मानी न माने आन. Swamiji Maharaj says that the Pandits, for their own interest, they always taunt the masters and they give them a hard time. But sympathetically, saints and masters always make them understand the reality, but they never understand it. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. Master Kripal used to call the Pandits as the ones those who preach for their stomach, for their own selves. ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਣਾ ਉਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਆਉਣ. ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ. ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਰੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, 1-2 ਆਦਮੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਿਆ. ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. ਇਤਨਾ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ. ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ਼ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਔਰ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ.
ਆਖਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ परमात्मा गुरु ਦੀ ही दया है, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जाना कुछ हर किया भयो कबीर कबीर। When Kabir Sahib started preaching the Naam in Kashi, all the Pandits who were affected, they thought that they should do something to criticize Kabir, because Kabir was glorified a lot in those days. Everyone was saying, Hail Kabir, Hail Kabir. They all were talking good about Kabir Sahib. So the Pandits thought that they should try to let him down. And they should do something, they should slander him or criticize him or do something which would make him feel embarrassed in front of the people. So they announced that on a certain day there is a yajna at Kabir's home, and after that there will be a grand feast and everyone will be fed. When this announcement was made, Kabir did not know about that. Many people came to attend that. Those who were not going to come, they also came because it was announced that good food will be served. So when everyone started coming, Mata Loi, who used to do the work of Sevadar with Kabir, who used to help him in the work of the Seva, was worried and she did not know what was going to happen. So she expressed her worry to Kabir. Kabir said, well, if I lose my reputation, it is not mine, it is the reputation of God. If I maintain it, again, it is God who will be glorified, not me. You should not worry about anything. Do you have any food? She said that, yes, I have food for 2 or 3 people. Kabir said that, okay, you bring that food, you bring that basket, and let's see what happens. When Mata Loi brought that basket, which had just a little amount of food, only for 2 or 3 people, Kabir put a piece of cloth on that basket and started serving the food to the people who had come to attend that yajna and have that feast. Many people came and they were well fed, and still the food was there in the basket. Such was the grace of God. And after that, the Pandits who had made that announcement, they wanted Kabir to feel embarrassed, and as their usual practice, they asked for the wear and tear for their teeth, because whenever they go to attend any feast, they expect good food, good puddings and things like that. And also after eating the food, they ask for the money as the wear and tear for their teeth. That was the usual practice. So Kabir not only fed all the people who came there, but also gave the Pandits the money for the wear and tear. And after that, the name of Kabir was glorified and everyone started praising Kabir. So Kabir said, well, look here, neither I have done anything nor I am capable of doing anything. This is all grace of God that people are saying, Hail Kabir, Hail Kabir. So the meaning of saying this is that those who have manifested God within them, they are not worried of anything, because in fact God himself works through them, and God does not want that his beloved children should face any embarrassment. संत संग्रह भाग पहला निंदा का अंग पन्ना 67। दुख पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपना याद न आवई, ज्ञान का आदनंत। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। You would have read the book Sukhmani Sahib, or the Jewel of Happiness. If not, you should read it. In that book, there is one whole Ashtapadi, or one whole chapter on the subject of criticism. In that chapter, I have also included the writings of some great prominent saints, that what they have to say about the criticism and how bad is criticism. Criticism is very bad. Criticism cuts the root of our spirituality. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਐਬ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਏ, ਪਿਓਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ। So here Kabir Sahib says that looking at the shortcomings and the faults of the other people, the man is becoming very happy and he is going and talking about it to other people. But he has never looked in his within, he has never seen his own faults, and he has never thought about it. This is only because we have the faults that God does not open his door to us. We are sitting outside. If we would become pure and holy, if we would weed out all our faults and all our shortcomings, God would not take more than a second to open his door. He would at once drag us inside. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, हम सबसे बुरे हम तज भले सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया ते मीत हमारा सोए। Kabir Sahib says that I am the worst of all. I have given up myself and everyone else is better than me. Those who have this kind of attitude, he is accepted in the court of Lord. ਕਬੀਰ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। Kabir was all owner of the creation. He was Almighty Lord. He was the perfect being. But he is trying to make we, the people who have the mad minds, he tries to make us understand that we should look in our within and we should find our own faults. ਤਿਨ ਕਾ ਕਬਹੂ ਨ ਨਿੰਦੀਏ, ਜੋ ਪਾਵਨ ਤਲੈ ਹੋਈ। ਕਬਹੂ ਉੜ ਆਂਖੋਂ ਪੜੇ, ਪੀਰ ਕਨੇਰੀ ਹੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਨਿੰਦੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। Kabir Sahib says that don't even criticize a piece of wood or a piece of straw which comes under your feet, because you don't know that when that piece of straw, that piece of wood will come and may go into your eye and bother you. He says that we should never criticize anyone. We should not look at the faults of others, because we don't know that fault would come. We don't know that when that fault would come within us. ਨਿੰਦਕ ਸੇ ਕੁੱਤਾ ਭਲਾ, ਜੋ ਹਟ ਕਰ ਮਾਂਡੇ ਰਾਰ। ਕੁੱਤਾ ਸੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੁਰਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਵਾਵੇ ਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਕ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੁਰਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਵਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਕੁੱਤਾ ਖਸਮੇ ਗਾਲੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਇਹ ਐਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਬ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। Now Kabir Sahib says that even a dog is better than the critic, because dogs just steps a little bit back and then starts barking and lets the person go by, and he only barks, but the critic does not step back. He always goes on criticizing. That is why he says that a dog is better than a critic. Further he says that a dog is again further he says that an angry man is worse than the dog, because you know that the owner is blamed if the dog does anything bad. In the same way, if we have all these bad qualities, if we have all these shortcomings in us, then it is our master who will be blamed, because what people will say, that look at him, he has so many bad qualities, he would have got that from his master. So if we have any faults or if we have any shortcomings or bad qualities, our master will be blamed, because when people will know about the bad qualities, they will think that we have got this from our master. ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਪ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਫੌਰਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੂੰਗਾ। Replying a question I had said, and this was even published in the Sant Bani magazine, that when the master gives you the initiation, he sits within you in the form of the Shabad, and negative power also is sitting within you. So when any initiate, after taking the initiation from the master, gets involved in doing the bad deeds, at once negative power who is sitting within us tells the positive power or the master that look at your disciple, was he worthy of initiation? Is he worthy of taking back to the real home? Why did you initiate him? Look at him, how many bad deeds he is doing. So at that time, master has to feel the embarrassment, but master is very patient. Even though he is disappointed, but still he says that no, don't worry, he is my son and I will make his life. You can very well imagine the condition of the father whose son is doing some kind of bad deed, and his opposer comes and tells him that look at your son, he is doing so many bad deeds. What would he feel? Would he not feel any embarrassment? Master does feel the embarrassment when we do the bad deeds, but he is very patient. He knows that the son will definitely come back sooner or later. That is why he has a lot of patience, and he says that he has to make his life. That is why he always goes on forgiving the child. ਨਿੰਦਕ ਨੇਰੇ ਰਾਖੀਏ ਆਂਗਨ ਕੁਟੀ ਛਵਾਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਸਾਬਨ ਬਿਨਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਸੁਭਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿੰਦਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜਨ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਂ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝਾ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ। Kabir Sahib says that love the critic. Don't keep him away from you. Always keep him close to you, because he is doing your work. He is removing the dirt of your soul. He is carrying on the burden of your karmas. He is preparing himself to go to hell instead of you in your place. Since he is taking on your karma, he is taking the burden of your karmas by criticizing you. He says that you should not keep such a person away from you who is ready to go to hell in your place and who is taking the burden of your karma on his head, and he does not ask for any money or anything like that. He is doing it for free of charge. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਆਲੂ ਸਾਵਣ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੇਣਾ। On the other day I had told you about Master Sant Singh, that how once his critics had come and made their place right in front of the place where Master Sant Singh used to live. They used to criticize Sant Singh, and Master Sant Singh was so gracious. He did not mind the criticism. He called them and lovingly told them that you are living here, maybe you have some difficulty for the food, you should come and eat in the langar, because this is the langar of the master and you are welcome to eat food here. Just see that how much humility he has. This humility can be had only by the great masters. No one can allow the critics to stay right in front of their home, and no one can allow them to do the criticism and also feed them.
निंदक दूर ना कीजिए, कीजे आदर मान। निर्मल तन मन सब करे, बके आन ही आन। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। Now Kabir Sahib says that you should not keep your critic away from you, and you should respect him, you should give him the honor as much as possible, because he not only purifies your mind, but he also purifies your body, because he goes to other people and creates gossip about you. He tells people that you have this bad quality, you have that bad quality, even though you may not have any of those bad qualities, but he is making publicity of your qualities to the other people. And such people, those who are involved in the criticism of the pure beings, of the true ones, no one listens to them, no one takes their things or their saying as the true thing, no matter if he swears by God or no matter how many explanations he may give, but nobody would take his saying as the true ones, because as Guru Nanak had said that you cannot mix the false in the true one, as you cannot put the true one in the false things. कबीर निंदक मत मरे, जीवे याद जुगाद। हम तो सतगुर पाया, निंदक के प्रसाद। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਮਰੇ, ਉਹਦੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਨਿੰਦਕ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਨਾ ਸਕਦੇ। Now Kabir Sahib says that the critic should not die. He may live for ages and ages. He may have a long life, because if the critics had not showered grace on me, I would have never meet the master. And it is possible that if the critics had not told me about my bad qualities, I would have not gotten rid of the bad qualities. ਮੈਂ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਅਗਰ 10 ਆਦਮੀ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹ ਗਧਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਹਾਥੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਲਾਹੁਣ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਅਗਰ 10 ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। I have often said that if 10 people or few people get together and praise a donkey, saying that he is an elephant, that donkey is not going to change into the elephant. He will remain the donkey even if the whole world says that he is the elephant. In the same way, if few people get together and start criticizing an elephant and say that he is a donkey, that elephant will not turn into donkey, he will remain elephant even if the whole world turn against him, and even if the whole world says that he is not an elephant. In the same way, if few people form a party and say that we should do the publicity and we should say that this is a Mahatma, that person will not become a Mahatma just because of the people's publicity, just because of people telling that he is a Mahatma. His inner vision will not be open if people go on telling him Mahatma. If he is not, he will remain the person as he was in the beginning. The publicity will not make him open the inner vision and will not make him the Mahatma. In the same way, if few people get together and form a party and write a book against some perfect Mahatma, and if they say that he is not a Mahatma, he is a bad person, he is a sinner, that Mahatma is not going to become a bad person or a sinner. He will remain the Mahatma.
he will become more attracted, he will become more inclined for doing the devotion of Lord. ਸਾਕਤ ਸੂਕਰ ਕੂਕਰਾ ਇਨਕੀ ਮਤ ਹੈ ਏਕ ਕੋਟ ਜਤਨ ਪਰਬੋਧੀਏ ਤਉ ਨ ਛਾੜੇ ਟੇਕ कबीर मेरे साधकी निंदा करो न कोई जो पहचांद कलंक है तो उजियारा होई सातों सायर में फिरा जम्बू दीप दे पीठ निंदा पराई ना करे सो कोई बिरला डीठ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। Now Kabir Sahib warns us, he says that no one should criticize my devotees because they will not be able to reduce the glory of my devotees. They will be glorified more in the world. No one can, by criticizing the devotees of the Master, reduce their glory. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। Kabir Sahib says that I have gone in all the 7 oceans, I have gone to all the places, all the mountains and everywhere in the world. I have found only rare ones, rare beloved of God, who neither hears the criticism of anyone nor criticizes anyone. ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Saints always tell us that do not have ill feelings for anyone, love everyone because God is within everyone, and that is why you should love everyone, don't hate anyone. We can take advantage of this human body which we have been given graciously by Almighty Lord only by doing the devotion of Lord. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਗਲ ਕਟਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਉਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਜੈਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਉਹ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। Kabir Sahib says that, O Kabir, your hut is next to the place where those people live who cut the throats of others, but why you are worried for them? Those who are doing the bad deeds, they will suffer the consequences of it themselves. You should not be worried for them, you should not become sad. He says that those who will do the bad deeds in this world, they will come back in this world to suffer its consequences. Why should we worry about them? Why should we try to tell people that he has this bad quality or they have these shortcomings in them? Why do we need to unveil the faults and shortcomings of the other people? Okay. The sevadars who are going to distribute the prasad should please come up. Pleasure. हाँ जी, वो फ्लेचर ने करनी। पहले मैं बोल दे थोड़ा, मैं बोल दे थोड़ा। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕੀ। ਔਰ मैं आशा करता हैं कि इसी तरह सभी प्रेमियों ने अपना भजन अभ्यास करना है। अगर परमात्मा कृपाल मौका दिंदा है तो सेवा तो पूरा फायदा उठाना है। In the name of Supreme Father Kripal, I would like to thank all the dear ones who came here. The dear ones who made the arrangements here had worked very hard and they made very good arrangements, and only because of their efforts, the dear ones who came here were able to do the meditations and were able to attend the satsangs. If God Almighty Kripal gives us the opportunity of doing the seva, we should take advantage of it. I hope that all of you will do the bhajan and simran and will take the advantage of the opportunities of the seva if you are given. I'd just like to read the schedule for tomorrow morning again. Apparently not everybody heard it when we read it earlier. At 6 a.m. we're going to serve a buffet breakfast. Before 7:15 a.m. all the luggage that goes with people going to the airport should either be in the large room on the north end of the old barn, and that would be for the people that are going to be loaded onto the charter bus, or it should already be loaded in private vehicles, the vans, etc. That's before 7:15 a.m. At 7:30, the chartered bus will arrive, and we should immediately load all the luggage into it. At 7:45, 15 minutes later, Sant will be leaving the ashram, and there will be a darshan line organized along the road. Immediately after Sant leaves the ashram, then the bus will leave. Everybody can just get on and the bus will leave, and everyone else that's going to the airport can leave also. And that should be sometime before 8 a.m. And I'd like to repeat that only those people that are going on the airplane or are driving people to the airport should go to the airport. There won't be any opportunity there for a darshan session. All right, thank you.